Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, yes. Okay, good. Lapade Prabhu, you need to sign in. Okay. Hare Krishna, welcome everyone. Харе Кришна, всем добро пожаловать. Can you make it go down a little bit? Down. Tip the top part down. Yeah. More like that. Okay. Yeah, that's better. Much better. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Girivara Kare Gopi Jana Bala Girivara Kare Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivara Kare Gopi Jana Ballabha Girivara Kare Yashodanandana Prachajana Vanjana
Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanatare Yamuna Tira Vanatare Jayam Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad, His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sigor Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Hare Krishna Vishnu Hare Srimati Bhagavatam Swami. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militandjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam papanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желание каждого, полно сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 12, entitled Creation of the Kumars and Others. Глава 12, сотворение кумаров и других. Text number 48. Стих 48. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shabda Shabda Brahma Brahma Atmanaha Atmanaha Tasya Tasya Vyakta Vyakta Avyakta Avyakta Atmanaha Atmanaha Paraha Paraha Brahma Brahma Apabhati Nabhabhati
Vidataha Vitataha Nana Nana Shakti Shakti Upabrinhitaha Upabrinhitaha Shabda Brahmat Manastasya Shaptagrama Manastasya Vyakta Vyakta Manaparaha Vyaktatmana Paraha Brahma Bhabhati Vitato Brahma Vabhati Vitato Nana Shakyupabrinhitaha Nana Shakti Upabrinhitaha Shabda Brahmat Manastasya Shabdagrama Manastasya Vyakta Vyakta Manaparaha Vyaktatmana Paraha Brahma Bhabhati Vitato Brahma Vabhati Vitato Nana Shakyupabrinhitaha Nana Shakti Upabrinhitaha Shabda Brahma Manastasya Shaptagrama Manastasya Vyakta Vyakta Manaparaha Vyaktatmana Paraha Brahma Bhabhati Vitato Brahma Vabhati Vitato Nana Shakyupabrinhitaha Nana Shakti Upabrinhitaha Shabda Brahmatmanastasya Shabda Brahma Manastasya Vyaktatmana Paraha Vyakta Vyakta Manaparaha Brahma Bhati Vitato Brahma Bhabhati Vitato Nana Shakti Upabrinhitaha Nana Shakyupabrinhitaha. There are two ways of doing that. I did it one way, you did it a different way. Nana Shakti Upabrinhitaha Nana Shakyupabrinhitaha. Okay, Alapati Prabhu. Shabda Brahmat Manastasya. Shadabhramatmanastasya Hey, listen, Alapati Prabhu, maybe it's just my imagination, but it just seems like you always seem to make the key go down. I don't know. What's that? Тональность снижают. I'm not sure. Shabda Brahmat Manastasya. Shabda Brahma Manastasya Vyakta Vyaktatmana Paraha. Vyakta Vyakta Manaparaha Brahma Vabhati Vitato. Rama Vabhati Vitato Nana Shakyupabrinhitaha. Nana Shakyupabrinhitaha Shabda Brahma Shadabhrama Transcendental sound Transcendental sound Трансцендентный звук Atmanaha Atmanaha of the Supreme Lord of the Supreme Lord Верховного Господа Tasya Tasya His is Его Vyakta Vyakta manifested manifested проявился Avyakta Atmanaha Avyakta Atmanaha of the unmanifested of the unmanifested непроявленного Padaha Paraha transcendental transcendental transcendentный Brahma Brahma the absolute truth absolute truth абсолютная истина Avabhati Avabhati completely completely manifested completely manifested проявился полностью Vitataha Vidataha distributing distributing распределяя Nana Nana multifarious multifarious разнообразный Shakti Shakti energies energies энергии Upabrinhitaha Upabrinhitaha invested with. invested with которыми обладает Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Brahma is the personal representation of the Supreme Personality of Godhead as the source of transcendental sound and is therefore above the conception of manifested and unmanifested. Brahma is the complete form of the Absolute Truth and is invested with multifarious energies. Являясь источником трансцендентного звука, Брахма представляет в этом мире верховную личность Бога. И потому он выше концепции проявленного и непроявленного. Брахма воплощает в себе полную форму абсолютной истины и наделен самыми разнообразными энергиями. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады.
The post of Brahma is the highest responsible post within the universe, and it is offered to the most perfect personality of the universe. Пост, который занимает Брахма, высший и самый ответственный пост во Вселенной. И он может быть доверен только самой совершенной личности во всем мироздании. Sometimes the Supreme Personality of Godhead has to become Brahma when there is no suitable living being to occupy the post. Иногда, когда не находится живого существа, достойного занять этот пост, Господь, Верховная Личность Бога, сам бывает вынужден занять место Брамы. In the material world, Brahma is the complete representation of the Supreme Absolute Truth, and transcendental sound, pranava, comes from him. Брахма является полномочным представителем Верховной Личности Бога в материальном мире и источником трансцендентного звука, пранавы. He is therefore invested with multifarious energies, from which all the demigods, like Indra, Chandra, and Varuna, are manifested. Поэтому он наделен самыми разнообразными энергиями, из которых возникают такие полубоги, как Индра, Чандра и Варуна. His transcendental value is not to be minimized, even though he exhibited a tendency to enjoy his own daughter. Таким образом, Брахма занимает очень высокое положение, и даже то, что он проявил склонность овладеть собственной дочерью, не может умалить его трансцендентного значения. There is a purpose for the exhibition of such a tendency by Brahma, and he is not to be condemned like an ordinary living entity. В подобном поведении Брамы заключен особый смысл, поэтому его ни в коем случае нельзя осуждать, словно обыкновенное живое существо. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то возникли вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Okay, we'll go on to the next verse. Тогда перейдем к следующему стиху. Text 49. Стих 49. Tato param upadaya sasargaya manodadhe. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Thereafter, Brahma accepted another body in which sex life was not forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation. Затем Брахма получил другое тело, в котором половые сношения не были запрещены, и продолжил процесс творения. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. In his former body, which was transcendental, affection for sex life was forbidden, and Brahma therefore had to accept another body to allow himself to be connected with sex. Прежнее тело Брамы было трансцендентным, и в нем половые сношения были запрещены. Поэтому Брахма вынужден был воплотиться в другом теле, которое позволяло ему вступать в половые отношения. He thus engaged himself, he thus engaged himself in the matter of creation. Это дало ему возможность продолжать процесс творения Вселенной. His former body transformed into fog, as previously described. Его старое тело, как уже было сказано, превратилось в туман. We'll continue with text 50. Мы продолжим 50 стих. Rishinan Buri Viryanam Apisargam Abhishtritam Gyatva Tadridaye Bhuyash Chintayam Asakorava. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. O son of the Kurus, when Brahma saw that in spite of the presence of sages of great potency, there was no sufficient increase in population, he seriously began to consider how the population would be increased. О сын Куру, увидев, что несмотря на присутствие могущественных мудрецов, население мира не увеличилось в достаточной степени, Брахма серьезно задумался над тем, как увеличить его. Text 51. Стих 51. Aho adbhutam etan me vyapritas yapi nityada nahyadete nahyedante prajanunan
Daivamatra Vigatakam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Brahma thought to himself, alas, it is wonderful that in spite of my being scattered all over, there is still insufficient population throughout the universe. There is no other cause for this misfortune but destiny. Брахма подумал, не странно ли, что несмотря на все мои старания, во Вселенной по-прежнему так мало обитателей? Я не вижу иной причины для этого, кроме злой воли судьбы. Text 52. Стих 52. Evan yukta kritastasya daivan cha vekshatastara kasya rupam abudvedha yat kayam abhachakshate. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. While he was thus absorbed in contemplation and was observing the supernatural power, two other forms were generated from his body. They are still celebrated as the body of Brahma. Пока Брахма предавался размышлениям и созерцал сверхъестественную силу, из его тела появились еще две формы, которые и по сей день считают телом Брамы. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Two bodies came out from the body of Brahma. Из тела Брамы на свет появились два тела. One had a mustache and the other had swollen breasts. У одного из них были усы, а у другого выпуклые груди. No one can explain the source of their manifestation, and therefore, until today, they are known as the Kayam, or the body of Brahma, with no indication of their relationship as his son or daughter. Никто не знает, откуда они взялись, поэтому их до сих пор называют Каям, что значит тело Брамы, и никогда не говорят о них, как о его сыне или дочери. Okay, that's the end of that purport. На этом заканчивается этот комментарий. Any non-technical questions you want to ask? Может быть, вы хотите задать какие-то нетехнические вопросы? It was interesting to me that in both this verse and the previous verse, the verse itself in Sanskrit says divyam, daivam, like supernatural force or the force of destiny. I've always thought that daivam means something related to demigods, devatas. But here, apparently, even the demigods are referring to some supernatural force above themselves. Translate. Мне показалось интересным, что и в этом стихе, и в предыдущем использовано в санскрите слово «дайвам», как сверхъестественная сила или сила судьбы. Мне всегда казалось, что «дайвам» — это от слова «деваты», полубоги. Но очевидно, что даже полубоги сами испытывают на себе влияние судьбы и сверхъестественных сил в этой вселенной. Не только они всем заправляют. The word daiva has various meanings. У слова «дайва» есть много разных значений. And yeah, not just meaning demigods. Это не только относится к полубогам. In fact, usually, as far as I've seen, it seems to mean divine or transcendental. На самом деле, насколько я могу наблюдать, чаще всего оно используется в слове в значении божественный или трансцендентный. Which is beyond the demigods. Это за рамками полномочий полубогов. Okay, text 53. Valery Prabhu has a question in the chat. Okay, what's the question? The laws of destiny are the will of Krishna. How can the laws of destiny be evil? Okay, I don't understand the question. Say it, start over. Well, it's the Russian translation. Just a minute, let me see. The Russian translators in verse 51 said there is no reason, there is no other cause for this other than evil destiny. But in English, it is just, there's no cause for this misfortune but destiny. So Valery Prabhu is asking if such are the laws of destiny,
if the laws of destiny are the will of Krishna, how can they be evil? Там дело в том, что Валерий Прабhu, это в русском переводе злой рок написано. А на английском сказано, что для этого нет другой причины для этих несчастий, кроме как судьба. You have the word misfortune there in the Russian? No, in Russian, it simply says, I don't see any other reason for this other than the evil destiny. Okay, well, they're obviously, switching misfortune and Ill fate, they're saying, ill fate, ill faith? Ill fate. Ill fate. Like, there's a saying like this in English, right? What's that? They say it like this in English, ill fate. Ill fate. Yeah, misfortune and ill fate are synonymous. Yeah, so maybe basically his question is, if fate comes from Krishna, how can it be ill? And if fortune comes from Krishna, how can it be misfortune? What about this evil? Yeah, ill fate is a good translation. Oh. From Russian back to English. Okay, so ask the question again. So if fate comes from Krishna, yeah, how can it be ill fate? Если законы судьбы — это воля Кришны, как она может быть злая воля Кришны? Everything comes from Krishna. Все исходит от Кришны. Maya comes from Krishna. Майя тоже исходит от Кришны. Hate comes from Krishna. И ненависть тоже исходит от Кришны. There's more in this canto, as far as I recall, about all kinds of things that come from Krishna, including what we normally consider very bad or negative things. Насколько я помню, в этой главе еще дальше будет очень много всего перечисляться, такого, что исходит от Кришны, что мы при этом считаем очень плохими, негативными вещами. They have to come from Krishna, otherwise how could they exist? Им тоже придется прийти от Кришны, иначе как бы они существовали? So everything comes from Krishna, good, bad, or in between. Все приходит от Кришны, хорошее, плохое, среднее. Okay, anything else? Еще вопросы? Let me check on Instagram. В Инстаграме тоже нет вопросов. No questions on Instagram either. Okay, well, let's see. One second. Well, I think we should stop there. Пожалуй, на этом стоит закончить. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Харити с вами ки джай. Gaur Bhaktivinda ki jai. Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Padaya. Thank you very much, Ilapati Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.